BA is parallel to CE, and determine the value of ACD. Where is D? ACD, D এখানে হবে, right? And ACE in degrees. Perfect. 14. So deny, but D. কোনটা সিডি এসিডি এসিডি হচ্ছে 120 as because DCE এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি কেন যে এটা কি অ্যাঙ্গেল করেসপন্ডিং বাট 60 কোথা থেকে আসলো সোয়াব 60 কোথা থেকে আসলো 60 কেন বলতেছে wait please I am asking you are not sure right don't try to be so much smart okay বলো ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে বুঝবো সরি তাহলে সার্কেল সাইড প্যারালাল ইকুইল্যাটারাল হয় এটা কেমন বলবো ইকুয়াল বলো যে সিম্বল দেওয়া আছে ডাবল রাইট যেটা দিয়ে বুঝতে পারছি কি এই সাইড গুলো equal right and so that actually a angle গুলো equal that means that all three are 60 degree so 60 right a corresponding angle এইটা 60 ডিগ্রি কেমনে বলো এসি বলো সাদিক বলো এটা 60 ডিগ্রি কিভাবে right so ECD এটা হচ্ছে ABC parallel to the ECD এটা 60 ডিগ্রি কিন্তু কেন 60 ডিগ্রি ACE কেন 60 ডিগ্রি কারণ তো বললাম না ABC এটা corresponding ECD হ্যাঁ ECD 60 ডিগ্রি and ACB হ্যাঁ এটা যেটা ইকুয়েটর ট্রায়াঙ্গেল কনেকশন হলো 60 আচ্ছা এত এক্সপ্লেনেশন ছাড়া সহজটা কি বলতে পারবা বলো ও তো সেটাই বলতেছিল হ্যাঁ ও তো সেটাই বলতেছিল আমি আরো সহজ বলছিলাম these are alternate angle right so এটা 60 মানে এটা 60 বুঝছি then there are alternate angle তাহলে কি মানে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কারেক্ট বলতেছিলাম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরো কুইক করার জন্য তোমাকে পর্যবেক্ষণ বাড়াইতে হবে কুইক করার জন্য সবাই বুঝতে পারছি হ্যালো আমি দেখি অনলাইনে তো অনেকে ভাগছে পরীক্ষা আছে অনেকে কে আছে সাবিন ইমাম নবজিৎ তাশফিয়া নাজা রাইট সামিহা বোঝাই নেটওয়ার্ক আছে ওকে অনলাইনে যারা আছে প্রত্যেকে বুঝতে পারছো হ্যালো Yes, sir. Yes, sir. This one, যদি এটা নেই তাহলে in the given figure, MN is actually parallel to BC, and find the value of BAC. বলো সাবিত বলো কি হবে? Find the value of BAC. বুঝি নাই angle BAC কত হবে 145 subtract 65 কেন 145 এটা হচ্ছে আমার exterior angle right and since this one is 65 and MN this one is N MN is parallel so this angle also 65 corresponding angle right and 8 triangle M actually এখানে ধরি আমরা M আর এই N টা ধরলাম এখানে so AMN triangle এর জন্য এটাকে ধরলাম AMN ও ধরলাম রাইট সো ছবিতে কিছু ভুল ছিল সো AMN triangle এর জন্য এই ANO এটা কি exterior angle so exterior angle is sum of these two right interior opposite বলছিলাম যে এমন কোন পরীক্ষা নাই খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে যে পরীক্ষায় ট্রায়াঙ্গেল আসছে আই মিন অ্যাঙ্গেল ভ্যালু আসছে কিন্তু তোমাকে এক্সটেরিয়র ইন্টেরিয়র হিসাব করতে হয় নাই এরকম পাবা না খুঁজে দেখবে সব পরীক্ষাতে আসে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা প্রায় লাগে মানে অলমোস্ট প্রচুর জিওমেট্রি তুমি এটা দেখবে যে প্রয়োজন হবে সো এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল 145 সো ইটস গোইং টু বি 80 ডিগ্রি বুঝতে পারছো সবাই ডান ওকে নেক্সট এটা হচ্ছে তোমার 2022 তে যেটা আসছে সেগুলো ও এটাই তো করলাম এখন না এটাও 22 এটা তো আগের দিন করেছে একদিন মানে আগে আর একদিন করেছে আবারও করি মানে কয়েকদিন আগে করেছে এটা হচ্ছে প্রবলেম দেখাচ্ছি
এটা বুঝো নাই? একটা ট্রায়াঙ্গেলের তুমি তো এটা বুঝো না, এটা তুমি যে এরকম অনেকগুলো আনসার করছো এর আগে। আচ্ছা, একটা ট্রায়াঙ্গেলের খেয়াল করি যে অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেল বলে? এটা কি এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য কি অ্যাঙ্গেল? এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল। তো ইন্টেরিয়র অপোজিট কোনটা হবে? এটা আর এটা, রাইট? সো যেহেতু প্যারালাল, এই লাইনটা কি প্যারালাল না? তাহলে এটা যদি ট্রান্সভার্সাল হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে? ইকুয়াল, করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি এখানে ভাবি, এটা কত 65, এটা কত 145। তো এই এক্সটেরিয়রটা কি সাম অফ দিস ইন্টেরিয়র অপোজিট না? এই দুটোর সামের সমান না? এই দুটোর সামের সমান হচ্ছে এক্সটেরিয়রটা, রাইট? সো অতএব এটা থেকে যদি এটা বাদ দিই এটা পাবো, এটা বাদ দিলে এটা পাবো। So আমরা সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছি, ওটা 80%। এখন বুঝতে পারছি? এটা আমরা করেছিলাম, রাইট? যে এটা যেহেতু 90 ডিগ্রি আর ডিসি হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার, সো উই আর আস্কড টু ফাইন্ড আউট অ্যাকচুয়ালি এসি লেন্থ অফ এসি। সো আলটিমেটলি 110 ডিগ্রি থেকে আমাকে আগে বের করতে হবে এই অ্যাঙ্গেলটা কত। সো আমি এই অ্যাঙ্গেলটা পাই। সো এটা যেহেতু 90 ডিগ্রি, রাইট? এটা কত ডিগ্রি? 90 and 25 এই দুটোর সাম হচ্ছে কত? 115। তাহলে সো দিস অ্যাঙ্গেল, I mean অ্যাঙ্গেল BAD is equal to 180 degree subtract 115, right? So that is 65 degree. বুঝতে পারছি? So as it is 65 degree, but this whole, I mean the whole BAC, that is 110, তাহলে CAD, অ্যাঙ্গেল CAD কি করা যায়? লিখে নিতে পারি ছবি এঁকে। অ্যাঙ্গেল CAD সমান সমান কি করা যায়? 110 সাবট্রাক্ট হচ্ছে 65 ডিগ্রি and that is 45, রাইট? এটা কত ডিগ্রি হবে? এটা হচ্ছে 45। একটা রাইট ট্রায়াঙ্গেলে একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল যদি 45 ডিগ্রি হয় তাহলে the other will also be 45 degrees. So that এই অ্যাঙ্গেলটা, এই ট্রায়াঙ্গেলটা কি ট্রায়াঙ্গেল হবে? রাইট আইসোসেলিস। রাইট আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল হলে এইটা আর এটা কি সমান? So as CD is given as 4 centimeters, so AD must be 4 centimeter. So AC কি হবে? AC হচ্ছে root over 4 square plus কি 4 square. So ultimately root over 16 plus 16, that is 16 into 2. So আমরা আলাদা আলাদা লিখি 16, আমি ব্রেকডাউন করে দেখাচ্ছি, right? So we can write in 4 root 2, right? But মনে রাখতে হবে for any right isosceles triangle, the length of the hypotenuse is root 2 times of which others, the length of the other any other sides, right? Any right isosceles triangle, যে কোনো right isosceles triangle এর জন্য hypotenuse যেহেতু এই সাইডের সমান, এটা যা এটা কি তাই হবে, right isosceles যেহেতু এটা 45 ডিগ্রি, এটা 45 ডিগ্রি। So since the angles are equal, the opposite side also be equal, right? So if the length of this side is x, therefore the length of that side also be x, and hypotenuse must be x root over 2 or root 2x. মানে ultimately alphanumeric তোমার যে লেখে সেটা কিন্তু নাম্বারটা আগে লেখে, এটা পরে লেখে, বাট খেয়াল করতে হবে এই root 2 আবার এরকম না চলে যায়, হ্যাঁ? root 2x, বুঝতে পারছি? So root 2 time of the length of the sides will be the length of the hypotenuse. Clear বেটা? সবাই বুঝতে পেরেছি? হ্যালো? Yes, sir. হ্যালো, Yes, নবদীপ আসো? নাজার, উদিত, Yes, sir. সাবির, Yes, sir. রেসপন্ড করো যাতে তোমরা অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে ক্লাস করো, মাঝে মধ্যে হয় না, নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকে। সো আমি বলছি এই অ্যাঙ্গেলটা কত, বাট এখানে মেইন ক্লু কোনটা? মেইন ক্লু হচ্ছে এটা, রাইট? as because এখানে blah 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 দেওয়া আছে, এটা না হলেও চলবে। এটা যেহেতু parallel to AB,
তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেল? Alternate angle, and for this sine each of these actually 60 degree. তাহলে এটাও কত ডিগ্রি? 60 ডিগ্রি। আবার এটা কত ডিগ্রি? 60 ডিগ্রি। বাট এখান থেকে এই পর্যন্ত কত ডিগ্রি? তাহলে এটা কত হয়? 100। বুঝছো সবাই? এটা এটা 15 এর যে প্রশ্নগুলো আছে, 15 এর প্রশ্ন থেকে নিয়ে আসছিল 2015। অ্যাঙ্গেল প্রশ্ন একটু আর একটু ইন্টেলিজেন্ট টাইপের আছে, তাই না? প্রশ্ন আগের চেয়ে মাঝখানের প্রশ্ন খুবই মানে 2005 এর পরের প্রশ্ন খুবই ওকে। সো এটা প্যারালাল টু দিস and this two is also parallel, right? That is a given. Find the value of x. The 30 হলে এটা কত? 30 মানে এটা কত? 1 and শেষ। সিম্পল, মানে প্যারালাল ব্যাপারটা বুঝতে হবে, ট্রান্সভার্সাল বুঝতে হবে। ক্লিয়ার সবাই? এগুলো তো সোজা, মানে কিছু কিছু প্রশ্ন আসছে আমার সামনে খুবই সোজা আর কি। আমার মনে হয় যে তোমাদের জন্য কোনো ঘটনাই না, রাইট? বলো এটা কত হবে? এক্স কত হবে? 100 যদি বলে দিচ্ছি, দেখা মাত্রই বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক না? 100 কি হবে বুঝছো সবাই? Yes, sir. এই 40 ডিগ্রি বাইরে দিছে। হ্যাঁ আন্দাজ করে নিছে জয় যে এটা 40 ডিগ্রি, যেহেতু এখানে দাগ দিচ্ছে, তাহলে এটা কি ভার্টিক্যালি অপোজিট 40 ডিগ্রি। তো 40 60 কত হবে? 100। মুক্ত বুঝছো এখন? ইন্টেরিয়র অপোজিট এন্ড এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, এটা ছাড়া পারবা মুশকিল কিন্তু। ওকে না এটা অনেক, এটা আগে, এটা হচ্ছে 12 এর কোশ্চেন। আই এম সরি, দ্যাট ওয়াজ ফ্রম 2012। ওকে দ্যাট ইজ ফ্রম 2012, রাইট? এখন 2013 এ যাই। সিমিলার কোশ্চেন বোধহয় 2018 এ 19 এ আসছে সিমিলার একটা কোশ্চেন। সো আমাদের অনেক পুরাতন কোশ্চেনকে ইগনোর করলে হবে না, হবে? We are just learning the pattern. Question will not be similar or same, right? It will be similar but not same. So VWXY এরকম একটা রিসেন্ট টাইমে আছে কোশ্চেনে ফ্র্যাকশন ব্যবহার করছে, তাই তো? So as we are asked to find out y, we must have to convert all these VWX into y. So individually করি, v equal to 2w and 2 into 2x, w এর জায়গায় বসাই দিছি, রাইট? তার মানে কি 4x, x equals to কত? 2y into 2y, তাহলে v equals to কত পাওয়া গেছে? 8y. So this one is actually 8y, right? Now w equals to কত? 2 into x কত? 2y, কত হচ্ছে? 4y, তাহলে এটা কত? 4y, আর x অলরেডি দেওয়া আছে 2y, তাহলে 10 14 15y, তার মানে 180 কে 15 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হবে? 12। যার না পারি মানে এই বছরে কমপক্ষে 200-400 বার আসছে এই 15 and 12 এর মাল্টিপ্লিকেশন 180, রাইট? অনেকবার আসে, এটা প্রায় বিভিন্ন অঙ্কে আসে। 12 15 মাল্টিপ্লাইড, আই মিন অনেক বিভিন্ন অঙ্ক আসে। যারা ম্যাথ করছে তাদের বুঝতে হবে না, ভাবতে হবে না। যারা করে নাই তারা ভাবতেছে। কি বলো সাদিক, ঠিক না? যে কবে আসলো এটা আবার স্যার কি বলে, তার মাথায় ডিস্টার্ব আছে। কি বললো কালকে? কি ডিস্টুর নাটকে বলতেছিল, মানে একটু ফান করে হবে। এগুলো প্যারালাল, তাই তো? অ্যাঙ্গেলস, interior angles, এগুলো কি ইন্টেরিয়র না? And Yes. on the same side of the transversal, the sum of the interior angles is 180 degree, right? এই দুটোর সাম কত? আমরা জানি যে the two interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Supplementary means their sum will be 180 degree. তাহলে এটা equals কত? 50। তাহলে এই দুটো কি হবে? তাই হবে না? যদি
on the same side of the transversal. Interior angles will be supplementary. 135, এটা কত হবে? 45. পাইছি? আমরা এগুলো আগে পড়ছি না? Okay, so বলো কি হবে? X এর value will be given. Oh, আচ্ছা, there must be some information I didn't actually. I'm sorry. This information ছিল এখানে। দেখা যায়? কত ডিগ্রি? 70 degree parallelogram নাকি এটা? বুঝছে কোথাও? বুঝছে কি that a triangle ABC is the middle point of B, AB is D, what a midpoint, okay? And DF is equal to FE, DF is equal to FE, what's এটাও midpoint মানে এই জায়গাটা, but proportionally ঠিক নাই, right? এটা midpoint মনে হচ্ছে না এই লাইনের, এটাও midpoint মনে হচ্ছে না। Okay, now বলছে যে DF parallel BC, DF parallel BC, and X is equal to what? So DF যদি parallel BC হয়, এই টোটালটা যদি parallel হয়, এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা কি ইকুয়াল, 70 ডিগ্রি, ওকে? আর এটা প্যারালেলোগ্রাম তুমি কোথায় লেখা আছে? লেখা আছে প্যারালেলোগ্রাম এখানে কি? মানে তোমাকে বলছে যে DF is parallel to BC. You can actually assume as a, at best BC is parallel to D, but it is not written down that DE and BG is equal. তো লেখা আছে তাহলে কেমনে হবে? As this line, this one is 70, right? আচ্ছা, তাহলে এটা এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে? 130 না, এত বড় হবে না। আনসার 70 আসলে, আনসার 70। আর সাদিক দেখছেন নিচে আনসার লেখা ছিল, হ্যাঁ, বাট ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি এক্সপ্লেনেশন, রাইট? শর্টকাট চিট কোড, সরি, AFD 50 ডিগ্রি, এটাও কত ডিগ্রি? করেসপন্ডিং, রাইট? তাহলে কি হয় আসলে আলটিমেটলি? এনি হোপ, কোনো আশা ভরসা এমনি একটা ফর্মুলা আছে যে in any triangle the joining line segment of the midpoint of two sides will be parallel to the third side. In any triangle ABC, adjoining midpoint line segment EF will be parallel to BC, and EF is half of BC. এটা হচ্ছে একটা থিওরেম আছে, এটা মাথায় রাখবে, এটা তোমার মানে এই তথ্যটা মাথায় রাখবে। Adjoining midpoint line segment will be half of the third. কয়টা লাইন সেগমেন্ট থাকে ট্রায়াঙ্গেলে? কয়টা লাইন থাকে? কয়টা লাইন সাইড থাকে? তিনটা। তার মধ্যে দুইটা সাইডের মিড পয়েন্টের যে লাইন সেগমেন্টটা থাকে, কানেক্টিং লাইন সেগমেন্ট, এটা থার্ড যেটা তার প্যারালাল এবং হাফ ইন লেন্থ। থার্ড কোনটা? বিসি না জায়গায়। সো এবি এবং এসি এর মিড পয়েন্ট ইএফ যদি হয়, ই এবং এফ হয়, তাহলে ইএফ লাইন সেগমেন্টটা কি হবে? প্যারালাল টু বিসি হবে এবং হাফ অফ বিসি হবে লেন্থ। এটা যে জানায় রাখলাম, এটা কিন্তু দিয়ে বসার মানে যথেষ্ট রাইট আছে, মানে এগুলো আসলে আগে 6 ছিল অনেক আগে, বুঝতে পারছি? এটা 6 পড়া নাজা আছে, নাজা পড়ছো না এটা? Yes, sir. তুমি এটা 5 পড়ছে, বুক 1 এ, হারুড ক্লার্কের বুক 1 এ আছে, হারুড ক্লার্কের বুক 1 এ আছে। তো এটা এখানে আমাদের দেশে
এইটা দিছে সেটা ডিফারেন্ট রিজন আছে I cannot actually explain here the reason, right? বলে বা আমি নাই পরীক্ষার আগে আমি নাই বলে তোমাদের জন্য সমস্যা। So I cannot explain the reason why, but Minori, we're learning. এটা ভাষা ভাববা প্রত্যেকে ভাববা, প্রচন্ড ভাববা যে কিছুক্ষণ ভাববা, মানে 15-20 মিনিটের ছবি এঁকা, খাতায় ছবি এঁকা ভাববা, অনেকটা দেখি। আচ্ছা একটা কাজ করো, প্রবলেম বলো, অন্য প্রবলেম গুলো 18 থেকে যে প্রবলেম গুলো আছে সেটা বলো। বুঝতে পারছি কথা? 18 থেকে 22 পর্যন্ত প্রবলেমের কথা বলছিলাম, রাইট? সো সবার আগে 22 প্রবলেম বলো। পেজ নাম্বার বলে শুধু 578। এর আগে প্রবলেমটা দিয়ে কি বলো? টাইম নিলে কেমন হবে? Okay, 78, right? কোনটা? Number 10. Who number 10? What's it up? The following question in the figure ABCD is a circle. মানে এমন কোশ্চেন দিতে কত বছর যদি কেউ আনসার করতে পারে। আচ্ছা, in the figure ABCD ABC এখানে ছবিতে কোথায় কিছু ভুল আছে কিনা কেটে দেন। সেন্টার হচ্ছে ও, সেন্টার কি? সেন্টার হচ্ছে ও, দেন ওই ইজ ইকুয়াল টু ওয়েভ, মানে আমরা ওটাকে এখানে মার্ক করি, ওই এবং ওয়েভ সমান। আচ্ছা এই লাইনগুলো যে বাঁকা আছে, হ্যাঁ এটা বাঁকা না, স্ট্রেট লাইন, এটা কখনো কি হবে না বাঁকা, মানে এটা স্ট্রেট লাইন। এবং ওই হচ্ছে তোমার ওয়েভ, এটা একটা সমান, আর হচ্ছে তোমার ওই অ্যাকচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার টু এবি, আর ওয়েভ পারপেন্ডিকুলার টু সিএবি। So now if A is equal to, এটা হচ্ছে এখানে হবে A is equal to 3 centimeter, and what is the length of CD? What's the length of CD? এটা এই বছর মানে এই 2022 তে এরকম একটা কোশ্চেন করতে আমি কারণ এক্সপ্লেইন না করি, হ্যাঁ এখানে বলা যাবে না। ওকে, there is a reason, there was the reason, right? So the very strong reason actually এরকম কোশ্চেন করা, বাট এটা ঠিকই করছিল কাজটা, অল্টারনেটিভ ছিল। এটা আসলে এইটের তোমার হচ্ছে একটা থিওরাম আছে সার্কেলের, সেই থিওরামটা জানা থাকলে তোমার হচ্ছে তুমি পারবে, বাট ভেরি সিম্পল। সেটা হচ্ছে তোমার আমি একটা কাজ করি, সার্কেল থিওরামটা আমরা এখানে কালকে তোমাদেরকে দেখাছিলাম, রাইট? আমি এটাতে চলে যাই, hold on, let's have to do something else. আমরা একটু ওই থিওরাম গুলো লিখে নিই।
ইন্টারেক্টিভ আমি ভাবছি পাবো, পেলাম না। ইন্টারেক্টিভ যেটা আমি এটা খুঁজতেছিলাম বাট এখানে নাই। তোমার ওইটা সাইটটা হচ্ছে তোমার জিওজেব্রা, বাট সময় নষ্ট করে আমি বলতে চাচ্ছিলাম না একবার, আবার আমি টাইম নষ্ট হবে। দে আর লুকিং ফর দ্য সাইট নেম, সো আসলে বলতে চাচ্ছিলাম না কেন যে এমনি অনলাইনে প্রচুর টাইম নষ্ট করে, তারপরে আবার এগুলোতে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই তেমন, রাইট? I'm collecting information for I'm using GeoGebra for last 7 years. We know class about that. Okay. তোমার থিওরেমটা এমন হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল ওয়ান থিং অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে যে তোমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, আমরা একটা জিনিস পড়ছিলাম পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স অনেক না আগে, রাইট? যে ডিসটেন্স ফ্রম এ পয়েন্ট, আই মিন ডিসটেন্স অফ এ লাইন ফ্রম এ পয়েন্ট, ফ্রম এনি পয়েন্ট, ডিসটেন্স অফ এ লাইন ফ্রম এনি পয়েন্ট, আমরা ছবিও আঁকছিলাম, রাইট? কনস্ট্রাকশনের আগে। So what is that actually? I mean, from any point, if you are asked to find out actually the distance, you can draw so many lines, right? You can draw so many lines, but which one will be considered as the distance? The line that is perpendicular from that point. O, it is D hoy, AB hoy, তাহলে the distance from O, point O, to AB is OD, the length of OD, as OD is the perpendicular on that line, right, from point A. So এখানে O থেকে এই যে ডিসটেন্সটা, এটা কি? এটা হচ্ছে ডিসটেন্স, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, রাইট? এবং এখানেও যেহেতু এটা পারপেন্ডিকুলার এবং মিড পয়েন্ট, হবে মিড পয়েন্ট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট এটা হচ্ছে কি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এবং as OE is equal to OF, so these two chord, এগুলো কি chord না? এগুলো কি chord, right? কালকে জিজ্ঞেস করছিলাম কিন্তু বলতে পারো নাই, এগুলো কি chord? As two chord is equidistant from the center, their length will be equal. লিখে নেই, for any circle, in any circle, chords এমন infinitive number of chords থাকতে পারে, right? Chords equidistant from the center, are equal in length. বুঝছি কথা? Are equal in length. লিখে দিব? শুনতে পেয়েছো সবাই? Yes, sir. সাবিদ লিখতে পেরেছো? সাবিদ মানে চলে গেছে। নবজিৎ লিখতে পারো নাই? Yes, sir. Okay. In any circle, এটা কি হবে তাহলে? প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হলে, যদি প্রিপোজিশনাল একটা ফ্রেজ থাকে সেটার পরে এটা কি হবে? কমা হবে, রাইট? In any circle, chords equidistant from the center are equal in length. বুঝছি কথা? তাহলে as OE is equal to OF, the length of AB is equal to length of CD. Now as E is the midpoint, I mean, and another thing is that আরেকটা theorem, এটা হচ্ছে theorem 1, and theorem 1 এটা, right? Actually সার্কেলের থিওরেমে এটা হচ্ছে theorem 2. সার্কেলে যদি থিওরেম স্টার্ট হয় তো ফার্স্ট থিওরেম হচ্ছে কোনটা? ফার্স্ট থিওরেম বলেই নিয়েছে। ফার্স্ট থিওরেম হচ্ছে perpendicular from a center on any chord will actually bisect the chord. Perpendicular drawn, second theorem, I mean theorem 2, একটা rule আর কি, perpendicular drawn from center of a circle
on any chord will bisect the chord, will bisect the chord. আচ্ছা আমরা দেখা যাচ্ছে লাইন দেখা বোঝা যায় না লাইন বোঝা যায় আচ্ছা খেয়াল করো যে এই ছবিটাতে এই ছবিটা আঁকলাম এই জন্য যদি এখানে আমাদের পারপেন্ডিকুলার হয় এটা যদি আমাদের সেন্টার হয় সরি যদি আমাদের সেন্টার হয় আর এটা যদি হচ্ছে একটা কর্ড হয় এই সেন্টার থেকে যদি আমি এই এবি কর্ডের উপর একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি and if it intersect at D তাহলে এই পয়েন্ট D will be the midpoint of AB any chord যে কোনো একটা chord তুমি নিলা এবং সেই chordের উপর তুমি যদি পারপেন্ডিকুলার ড্র করো তাহলে কি হবে ওটা ওই chordকে bisect করবে so AD is equal to কি BD if we draw a perpendicular on any chord that perpendicular will bisect the chord তাহলে AD কি হবে কার সমান হবে BD সমান AD will be equal to BD right এখন যদি বুঝছি সবাই ডান যারা Yes, sir. বুঝতে পারছো Yes, sir. okay fine now as this OE is perpendicular so E is the midpoint so AE যদি 3 cm হয় AB কত হবে 6 centimeter. 6 cm right AB এবং CD equidistant chord তো equidistant chord কি length equal না CD ও কত সেন্টিমিটার হবে 6 cm that's the beauty of geometry and mathematics right মজা না মিনা বলে আমি বিডি কই খুঁজে পেলাম আচ্ছা বলতেছি মনে হয় না এটা বিডি কি সো as actually তার মানে দুইটা জিনিস বললাম আমরা যেটা হচ্ছে যে equidistant chord always will be equal in length numerous you can draw numerous right and if you draw any perpendicular from the center on any chord that perpendicular will bisect the chord so এখানে যেহেতু মানে ওইটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ছিল এখানে বলেছে ওই পারপেন্ডিকুলার AB that means E must be the midpoint of AB and as A is equal to 3 cm so AB must be 6 cm so as AB is equal to CD CD must be 6 cm বুঝছি সো আসলে এটা না পারার জন্যই দিছিল কথা বলছে বললাম না যে আচ্ছা বলো ওকে এখন বলো দেবেন ওকে বুঝছি কথা আচ্ছা আর বলো নেক্সট বলো নেক্সট প্রবলেম বলো এটার পরে কোনটা ছিল কত নাম্বার প্লিজ অনলাইন তোমরা কোনো প্রবলেম বলো না কেন প্রবলেম নাই কোনো বাইশ শেষ 22-এর প্রবলেম সব শেষ তোমার কোনো প্রবলেম ছিল 22-এ ওকে 22-এ সব বাকি সব পারি 22-এ 21-এ যাও 21-এ একটা প্রবলেম থাকার কথা 21 কত নাম্বার পেজ থেকে 580 অলরেডি ডাউনলোড করছি
580, রাইট? 21-এ কি যেন একটা ম্যাথ আসছিল, 21-এ না 20-এ যেন আসছে। 21-এ কোনো প্রবলেম আছে নেই? কোনটা? 83, ওই যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু, সি নাম্বার। খুব সিম্পলি একটা বিষয় খেয়াল করি যে sometimes we need only the wow no Nobel Prize, অনেকদিন নোবেল প্রাইজ দিচ্ছে না, শেষ হয়ে গেছে। ওকে, ধরো -7, রাইট? এটাকে যে এইটুকু মনে রাখবো, এই দুই পাশে যে বার দেওয়ার মানে হচ্ছে এখান থেকে আমরা শুধু তার ভ্যালু নিব, নিউমেরিক করতে, কোনো সাইন নিব না, whether the number is 7 or 8, এটা শুধু নিব, কোনো প্লাস মাইনাস নিব। আরো অনেক কিছু আছে, সো আলটিমেটলি আপাতত তোমরা তো প্লাস মাইনাস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। So in this case, actually, we're going to take 7 only. তো যদি এমন একটা ম্যাথ থাকে, ধরো আমি লিখলাম -13 -19, তারপরে এরকম বার দিলাম, তাহলে এই যে বারের জন্য আসতেছে 13 মাইনাস, এখানে বারের জন্য কত? শুধু 19, মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু বলা, এটাকে কি বলে? অ্যাবসলিউট ভ্যালু। এবারে আবার বাইরে বার ছিল না, তাহলে এখানে -6 যদি হয়, ফাইনালি কত হবে? 6। বুঝছি ওটা? কেন দরকার হয় এটা আসলে অনেক লম্বা আলোচনা, না ওইরকম অ্যাবসলিউট বা ভ্যালু ফর অ্যাবসলিউট বার, রাইট? স্যার এটা বুঝি না। সোজা কথা, তোমার ধরো মানে অনেক কিছু বোঝার এখানে দরকার নেই আপাতত। ধরো +9, রাইট? we are taking, আমরা শুধু লিখবো 9, এই 9 মানে +9 ও না -9, রাইট? এটা শুধু ভ্যালু। যেমন আমি বুঝাই, ধরো তুমি এটা আচ্ছা, ধরো তুমি এরকম একটা তো তোমার নাম্বার লাইন, রাইট? এখন এদিকে 1 2 3 4, তুমি 1 সেন্টিমিটার করে এখানে গেছো, প্রত্যেক 1 সেন্টিমিটারে এখানে আসছে +5, ভ্যালু কত আসছে? 1 2 3 -5, রাইট? বাট তুমি যদি লেন্থ, এদিকে লেন্থ কত? 5, এদিকে লেন্থ কত? it doesn't have any plus minus, right? So well, আরো কিছু বিষয় আছে, হ্যাঁ, আমরা জাস্ট এটুকু বুঝে নেই যে, আমরা শুধু এটুকু বুঝে নেই যে এর ভিতরে যদি -7 +7 যাই থাকবে, আমরা শুধু কি লিখবো? 7, বা -6 থাকলে আমরা কি লিখবো? x। আমরা মনে করবো যেটা প্লাস না মাইনাস। বুঝতে পারছি এখন কথাটা? নাজা, এটা কি বলে? অ্যাবসলিউট ভ্যালু, রাইট? তো সো এখান থেকে অ্যাবসলিউট ভ্যালু যদি এই বারের মাঝখানে -13 আসছে, ভ্যালু কত আসবে? শুধু 13। এখানে কত আসবে ভ্যালু? 19। সাবট্রাক্ট করার পরে কত আসছে? -6, কিন্তু বাইরে আবার বার ছিল, কত আসবে? বুঝতে পারছি? এর বেশি তো আমাদেরকে দিবেন না, সাধারণ জ্ঞান হিসেবে চেক করছেন যে মানে তোমার কিছু আছে কিনা। ওকে, আর কোনো কিছু এই ইয়েতে 21 এ আর কোনো কিছু? তোমরা প্রশ্ন দেখছো আসলে আদৌ? নাজা, নবজিৎ, আদৌ কি বিভিন্ন বছরের প্রশ্ন দেখেছো? কাশফিয়া? Yes, sir. স্যার সবগুলো দেখতে পারি নাই। 21 চেক করেছো? বাট 578 মানে 21 এর আগে চলে গেছো? আমি 21 চেক করতে বলছি। 21 তো শেষ, 21 তো শেষ।
একটা প্রবলেম জাস্ট দেখাই যেটা ও বলতেছে সেটার জন্য ফার্স্ট অফ অল করো দেখো ফর্মুলা যোগা করি একটু হ্যাঁ তো যোগার প্রথম যদি ফর্মুলা যোগা বাট প্রথমে হচ্ছে একটা গুণ করবো সিম্পলি একটা গুণ করবো ওকে গুণ পারো দিতে পারি মাল্টিপ্লাই পারি Yes, এগুলো sir. মাল্টিপ্লাই করতে পারি Yes, sir. Yes. কি করবো a দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিব a multiplied by a minus b and smarter people will not do that will try to do directly but don't try যেভাবে লিখছে প্র্যাকটিস করো সো কি হবে a square minus ab plus ab minus ab is there any problem with that কোনো সমস্যা আছে এটা পারি আমরা রাইট সো প্লাস ab minus ab কি হবে 9 ও আই এম সরি কি হবে b square তাহলে লাস্ট কি হবে স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার রাইট তাই হবে না ওকে নাম্বার 2 m প্লাস n m মাইনাস n করো করতে বলা হয়েছে কর ধরো একটা সাপ পেঁচায় গোল হয়ে আছে তুমি দেখলে চিনবা নাকি চিনবা না সাপ পেঁচায় গোল হয়ে আছে চিনতে পারবে না ফর্মুলাটা কি এরকম এখানে পেঁচায় গোল হয়ে আছে আর এখানে কি স্পান করলে সাপ হবে এটা চিনতে হবে বুঝতে পারছি তো এটা x plus y x minus y তো এটা কি সুপারটা কি সেটা m square minus n square এটা কি হবে x square minus y square number 4 p plus q into p minus q আরে করো গুণ করো এটাও পারি নাম্বার 5 নাম্বার আমি পারি cow square minus goat square right so still I'm asking you to do to solve এইটুকু বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা আমাকে কে বলতে পারবে এটা আমি দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন করব দেখি সবার আগে সাদিক কে 5 গুণ 7 কত হবে না 35 হবে আমি লিখছি তো আমি বলছি তো 5 গুণ 7 5 গুণ 7 কত 35 5 মাল্টিপ্লাই 7 হচ্ছে কত 35 নাও সোয়েব বলো যদি পারো তুমি এটা যদি পারো 7 multiplied by 5 কত হবে তার মানে আমরা যদি আগে পড়ে সিকোয়েন্স যদি আগে পড়ে করি সমস্যা আছে কি নাই তো a plus b into a minus b এটা যদি তোমার a square minus b square হয় তাহলে a minus b into a plus b এটা কি হবে কি বলতে হবে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে এই জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে কোনো তাহলে এখানেও কি হবে না কোনো চেঞ্জ হবে না বুঝতে পারছি কথা ধরা খাই গেছো বুঝছি কথাটা আচ্ছা ওকে নাও অ্যানাদার যোগা মানে যোগা এটা কি কয় নাম্বার যোগা ছিল 1 নাম্বার যোগার যত নাম্বার পর্যন্ত গেছে একটা যোগা দেখো ক্যান ইউ রাইট ডাউন অ্যাকচুয়ালি ক্যান ইউ রাইট ডাউন এটার নাম স্কয়ার যোগা স্কয়ার রুট যোগা Number 1, can you write down 7 as like this, root 7 whole square? Yes, sir. Okay. Yes. Can you write down m is equal to root m whole square? Can you write down cow is equal to root cow whole square? No problem with that, right? একটা ম্যাথ ছিল এরকম যে root x plus root y কত দেওয়া ছিল 40 না কত root x plus root y ওটাই না তুমি ওইটাই প্রবলেম দেখাচ্ছ না তাহলে কোনটা
No, IQ না। Hold on. এটা ম্যাথ ছিল না এখানে এরকম? root x plus root y equals to 10 আর root x minus root y equals to 4 এটা ম্যাথ ছিল, right? root x plus root y equal to 10 if একটা ম্যাথ ছিল, if and root x minus root y equal to 4, then x minus y equal to 1, right? And so x minus y, আমরা ফার্স্টে লিখে নেব given root x যদি সময় থাকে তাহলে given দিব, আর সময় না থাকলে ডাইরেক্ট করে দেব root x minus root y equal to 4. যদি আমাদের সময় থাকে যে we are not late, we are not behind schedule, right, with the question. So তখন আমরা therefore x minus y, we can write down x as root x whole square minus root y as root y whole square, right? So rightfully they can give this question actually root x plus y, root y, sorry. Then 4 multiplied by 10 equal to কত? 40. বুঝতে পারছি? বাকি প্রবলেম কালকে দেখব। বাট হ্যাঁ, সরি, ওই এটা কি? আমি তাহলে কোথায় লিখতেছি? What's the problem with that? আচ্ছা, অন্য টাইটেলে গেছে কোনো কারণে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না কেন? হোল্ড অন। আচ্ছা, মানে সরে গেছে, মুভ করে গেছে মাউসে ক্লিক করে, আমি বুঝতে পারিনি। ঠিক, কিন্তু এর বাইরে কি দেওয়া যায়? হ্যাঁ, ওকে, রাখলাম, ডান। সবাই অনলাইন? Yes. Okay, thank you very much. Bye bye. Take care.